Hello. Today I will be addressing a common topic of interest for many parents, that is eye contact. Often enough, parents come to me uh, with the complaint that their child does not have good eye contact. So let us look into what we mean by eye contact and also what are the pros and cons, what are the myths around eye contact. This presentation will be short and it will be bilingual. The presentation is in English, the PowerPoint presentation, but I will be talking in both languages for the benefit of all my parents. আজকে আমরা আই কন্ট্যাক্ট নিয়ে কথা বলবো এবং যদিও পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটি ইংলিশে আমি বাংলা ইংরেজি দুটো ভাষাতেই বলবো যাতে সকলের সুবিধে হয় সো আই কন্ট্যাক্ট হোয়াট ইজ আই কন্ট্যাক্ট looking into the eye, contacting another person through the eye. Eye contact মানে আমরা কি বুঝি? চোখের দিকে চোখ দিয়ে তাকিয়ে চোখের মাধ্যমে একটা কন্ট্যাক্ট করা। Then first let us look into why do we make eye contact? We all make eye contact. The first purpose is to engage the other person. See, we communicate with other people through our senses. We look at the person's eye, we touch the other person, we talk so that the other person can hear, and this is communication. So, to keep the other person engaged, we look at the eyes because we know that we can feel that eyes are the most expressive part of our face or of our whole presentation. So, through this, we can make a better communication. And also, we can evoke what we call joint attention. That is, if we are both me and the person I'm talking to, if both of us are trying to focus on one point, or you want the other person to focus on what you are focusing, it is easier to do it by looking at the person directly at his eyes. Not only this, eye contact is also utilized to receive social cues. Like when you are talking to a person, is that person listening? Is that person enjoying what you're saying? Or is that person irritated? That will be evident in his eyes. Because as we said, eyes are most expressive. কেন করি আমরা আই কন্ট্যাক্ট? আমরা আই কন্ট্যাক্ট করি অন্যজন যার সাথে আমি কমিউনিকেট করতে চাইছি ভালো কমিউনিকেশন হবে বলে তাকে এনগেজ করে রাখার জন্য। কাউকে যখন আমি কিছু বোঝাতে চাই, যখন আমরা ক্লাসে পড়াই, আমরা চোখের দিকে তাকাই একজনের, যাতে সে আমার অ্যাটেনশনের মধ্যে ধরা থাকে। অলসো ধরো কোনো একটা ছবি আমরা কাউকে দেখাতে চাইছি, তাহলে আমি যদি তার চোখের দিকে তাকিয়ে তাকে বলি দেখো ওটা, তখন সে ওইটাতে অ্যাটেনশন দেবে। দিস ইজ জয়েন্ট অ্যাটেনশন। এই জয়েন্ট অ্যাটেনশনটা আনতে গেলে আই কন্ট্যাক্ট দরকার। শুধু তাই না, শুধু আমি অন্যের চোখের দিকে তাকাচ্ছি তাকে ধরে রাখার জন্য, শুধু সেটাই নয়, অন্য জনের চোখের দিকে তাকাচ্ছি সে কি ভাবছে বোঝার জন্য। কারণ চোখের মাধ্যমে ম্যাক্সিমাম এক্সপ্রেশন প্রকাশ পায়। ক্লাসে পড়ানোর সময় একটি ছাত্রের চোখ বলে দেবে সে বুঝতে পারছে কি পারছে না, তার ঘুম পেয়েছে নাকি সে ইন্টারেস্টেড, সেই বুঝে আমি আমার এক্সপ্রেশনটাকে মডিফাই করব। এতগুলি পারপাস সার্ভ করে আই কন্ট্যাক্ট, তার মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট টু এনগেজ দ্য আদার পারসন। তাহলে এই আই কন্ট্যাক্ট কবে শুরু হচ্ছে, কবে আমরা আই কন্ট্যাক্ট করতে শুরু করেছি? এই দুটি ছবি দেখলে বোঝা যাবে যে আই কন্ট্যাক্ট অনেক ছোট বয়সে শুরু হয়। যেমন দেখুন, প্রথম ছবিটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি সদ্যজাত শিশু। সদ্যজাত শিশু জন্মের মুহূর্ত থেকেই দেখতে পায় এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যে বা এক দুদিনের মধ্যে সে কোন জিনিসটার দিকে ফোকাস করে বেশি? মানুষের মুখ। কারণ সেই মানুষের মুখই কিন্তু চোখের সামনে সব থেকে বেশি দেখে। কোন মানুষের মুখ দেখে? সাধারণত মায়ের মুখ দেখে। এবার সেই মা যদি তার দিকে তাকিয়ে হাসে, তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তার চোখের দিকে তাকাতে থাকে, এই স্টিমুলেশনটায় বাচ্চা তাড়াতাড়ি শিখে যায় চোখের দিকে তাকিয়ে কত ভালো এনগেজ করা যায়, কত ভালো কমিউনিকেট করা যায়। ফলত কি হয়?
by 4 to 6 weeks, 4 থেকে 6 সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চাটি আই কন্ট্যাক্ট ডেভেলপ করে। সুতরাং শুরু হয় এইখান থেকে, বা 4 থেকে সপ্তাহের মধ্যে কি সুন্দর আই কন্ট্যাক্ট এসে যায়। So we're talking about eye contact. When did we develop eye contact? Early in our neonatal period. We know that a newborn can see. And what does a newborn focus on? Mostly on a human face. And the face that the newborn most commonly sees is the mother's face. Now, if the mother is interactive, if the mother, sorry, if the mother looks at the baby, looks at the baby's eyes, smiles, that will evoke a stimulation, a response from the baby as well. And by the age of 4 to 6 weeks, this is what we find. The baby has wonderful eye contact with the mother. So this is how it all starts. Now, often enough, parents will come with their children complaining that my child does not have eye contact. And does my child have autism? There is a tendency to link poor eye contact with autism. Now the question is, does lack of eye contact mean autism? Are they synonymous? Not always. Lack of eye contact is one of the many criteria to diagnose autism. Alone, only poor eye contact is not enough to suggest the diagnosis. Here, I would like to tell you a very simple story, something I remember about one patient of mine. A mother, an intelligent, educated mother, came with a 6-month-old baby, complaining that baby does not have eye contact, that my child is not responding to me when I look at him by giving back that eye contact. Is my baby autistic? The mother was really worried. Now, this baby had poor head control. The baby could not turn over. The baby was not developing properly. Along with that, the baby had definite visual impairment. The baby could not see, was actually having blindness. Now, having pointed this out to the mother, she was not very convinced. And she was thinking, okay, I'll go to the eye doctor and get his eyes checked. But are you sure the baby does not have autism? So here you see, the onus goes always towards autism if there is poor eye contact, but that is not always true. প্রশ্ন হলো, আই কন্ট্যাক্ট কম থাকা মানেই কি অটিজম? না, সব সময় তা নয়। পুয়ার আই কন্ট্যাক্ট একটা ক্রাইটেরিয়া অটিজম ডায়াগনোজ করার, কিন্তু আরো অনেক কিছু থাকা দরকার, ওটা একটা এক্সপ্রেশন। একমাত্র আই কন্ট্যাক্ট না থাকা দিয়ে কিন্তু অটিজম ডায়াগনোসিস হয় না। তাহলে পুয়ার আই কন্ট্যাক্ট আর কোন বাচ্চাদের হতে পারে দেখা যাক। ADHD তে আই কন্ট্যাক্ট অসুবিধা থাকতে পারে। আরেক অপোজিশনাল ডিফায়ান্ট ডিসঅর্ডার বা ODD আরেকটা সাইকিয়াট্রিক প্রবলেম, আরেকটা বিহেভিয়ারাল প্রবলেম রাদার, যেখানে বাচ্চার পোর আই কন্ট্যাক্ট থাকতে পারে। হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট, যে বাচ্চা শুনতে পাচ্ছে না তার ক্ষেত্রেও দেখি আমরা। ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট, যেমন আগের বাচ্চাটির কথা বললাম, যে একটি 6 মাসের শিশু, সে দেখতে পায় না তাই সে আই কন্ট্যাক্ট করছে না, মা চিন্তিত বাচ্চার অটিজম আছে কিনা। না, ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট এখানে কারণ। এছাড়া কোনো নর্মালি ডেভেলপিং বাচ্চাও পোর আই কন্ট্যাক্ট হতে পারে। এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কিন্তু পোর আই কন্ট্যাক্টের কারণ আলাদা। ADHD বাচ্চা খুব চঞ্চল হয়, কোনো জায়গায় সে ফোকাস করতে পারে না, তার অ্যাটেনশন স্প্যান কম থাকে। যেহেতু সে একটা জায়গায় ফোকাস করতে পারে না, সেই জন্য সে চোখের দিকে দৃষ্টিও বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। On the other hand, oppositional defiant disorder একটা behavioral problem, যেখানে বাচ্চা কোনো নিয়ম, কথা, কোনো কিছু, সবকিছুকে সে অপোজ করে, তার মধ্যে একটা ডিফায়েন্স থাকে, একটা বৈরিতা, একটা না শোনার, না মানার প্রবণতা থাকে। সুতরাং তাকে যখনই কোনো নিয়মে বাঁধার চেষ্টা করা হয়, সে সেটা অ্যাভয়েড করার জন্য আই কন্ট্যাক্ট করে না।
হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্টে কেন করতে পারে না? সে শুনতে পাচ্ছে না, তাই কথা বোঝার জন্য তাকে লিপ মুভমেন্টের দিকে ফোকাস করতে হয়। ন্যাচারালি সে চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিফারেন্ট কন্ডিশনসে পোর আই কন্ট্যাক্ট হতে পারে, কারণটা কিন্তু আলাদা। So who are the other people who can have poor eye contact? Number one, ADHD. In ADHD, the child has poor attention, so the child cannot focus. That is the main cause of poor eye contact. In oppositional defiant disorder, ODD, where the child is defiant, has an oppositional tendency, he tends to avoid listening and hence he tends to make an eye contact with the caregiver. In case of hearing impairment, the cause of poor eye contact is totally different. Here, the person tries to focus on the lip movement to understand what is being said because he cannot hear, and hence he does not look at the eyes. Visual impairment, the person cannot see, so eye contact, the question doesn't arise. On top of this, normal children also sometimes have poor eye contact. Let us see why. What are the issues in a normal child? The child may be fearful or may dislike the person and the situation who is attempting to make eye contact. So if the person concerned is too angry, is too threatening, then the child will try to avoid that person by not looking at him. It may be an awkward situation, an uncomfortable situation, like being reprimanded in front of others. For the child's self esteem, that is very, very dangerous, very bad for him. So, to avoid that, he may avoid eye contact. The child may be a little socially withdrawn, maybe of an anxious type, not anxious and to the level of having a anxiety disorder, but he is withdrawn, maybe very shy. So he will naturally avoid eye contact with a person he is not very well acquainted with. And in some cultures, looking directly at the eye may be a sign of disrespect. So the child has been taught not to look at the eyes. So these are some reasons why a normal child also may avoid eye contact. স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা বাচ্চার ক্ষেত্রেও আমরা পোর আই কন্ট্যাক্ট পেতে পারি যদি তার সাথে যিনি তাকে আমার চোখের দিকে তাকা বলে বলছে তিনি যদি খুব ভীতিপ্রদ হন, তিনি যদি বাচ্চাটির ওপরে বেশি মাত্রায় চাপ সৃষ্টি করেন, তাহলে সেইখান থেকে সরে আসার জন্য বাচ্চা অনেক সময় চোখের দিকে তাকায় না। কোনো আনকমফোর্টেবল সিচুয়েশনে এমন কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যেটাতে বাচ্চা খুব স্বস্তি বোধ করছে না, ভেরি কমনলি যেটা হয় যে বাচ্চাকে বকা হচ্ছে বা খারাপভাবে কিছু বলা হচ্ছে অন্য লোকের সামনে, সেটা সে নিতে পারছে না, সেই ক্ষেত্রেও সে আই কন্ট্যাক্ট অ্যাভয়েড করতে পারে। অ্যাংজাইটি আছে, খুব লাজুক বাচ্চা, সে অর্ধপরিচিত মানুষের চোখের দিকে হয়তো তাকাতে চাইবে না। কিছু কিছু কালচারেও আমরা সরাসরি চোখের দিকে তাকানোটাকে খুব বেশি শেখানো হয় না, বা এটা একটা সাইন অফ ডিসরেসপেক্ট এরকম ভাবে শেখানো হয়, সেক্ষেত্রেও তারা আই কন্ট্যাক্ট অ্যাভয়েড করে। তাহলে যখন আমরা দেখছি একটি বাচ্চার আই কন্ট্যাক্ট নেই, আমরা কি বোঝার চেষ্টা করব? বাচ্চাটি কি এমনিতে সাধারণভাবে পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে পারে? সে নন ভার্বাল কমিউনিকেশন, তার জেস্টার্স, তার ইশারা, এগুলো কি ঠিকঠাক করে সে ব্যবহার করছে আর পাঁচজনের সাথে রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করার জন্য? তার কি বাড়ির লোক, বন্ধু, ভাই বোন এদের সাথে ভালো ক্লোজ পার্সন বন্ডিং আছে? তা যদি থাকে তাহলে ল্যাক অফ আই কন্ট্যাক্ট দিয়ে বিশেষ কিছু অসুস্থতা বোঝা নাও যেতে পারে। A child who lacks eye contact but interacts socially, uses nonverbal communication, and builds close personal bonds is unlikely to be autistic. Next, we come to the fact that yes, in autism, poor eye contact is a common finding. True. So, and if we are dealing with a child with autism and he does have a poor eye contact, now the question comes, why?
Why is the child having poor eye contact? There are a lot of views, lot of ideas about this. None of them have been proved. Maybe there are a little bit of all of these factors that I will be talking about contribute to leading to poor eye contact. Number one, lack of social motivation. As I said in the beginning, eye contact is primarily meant to engage another person. So, this is the primary factor of socialization. If that social motivation is not there, if the child is not interested in um, social interaction, he will not bother to engage another person. Sometimes children with autism find it difficult to focus together both on spoken language and on another person's eyes at the same time. They are they have difficulty in focusing on two things at the same time. We know this, like in class. Sometimes these children have difficulty in focusing on the blackboard and to what the teacher is saying simultaneously. Just like that, while they're trying to listen, they might find it difficult to focus on the person's eyes as well. Next possibility is the child may not understand that watching the other person's eyes may be very revealing. The expression in another person's eye may not be very clear to this child. And finally, looking at the eye, the impact of an eye contact may be too much of a sensory experience for this child. Taking all of these together, eye contact may be poor in a child with autism. With this idea, how can we improve eye contact in autistic children? There are various methods. Your special educators will be showing you, will be teaching you what to do with them, how to improve their eye contact. I will give you the basic guidelines. First of all, engage with the child. Eye contact or not, play with the child, be with the child, go down to the level of the child, do what the child likes to do, and engage with him. Come down to his eye level and look him in the eyes. If the child doesn't look at you, don't tell him, come on, look at me. You go down to the child's level, look at his eyes. And then, what are you going to do looking at his eyes? Smile, be animated, look happy, look bright, so the child is attracted to looking at you. And follow what the child wants, follow the child's cue. If the child is enjoying playing with blocks, go down to his level, look at him, smile at him, pick up a block and tell him red block, and then put it on the blue one maybe. So respond to what the child needs and use the stimuli that he enjoys. While the child is busy playing with blocks and you look at him and say, come on, it's time for maybe table work, it's time for writing, and then you look at him in the eyes, stare at him in the eyes, and pull him out, that is not going to evoke a good eye contact. Remember, do not force him to look at you. তাহলে অটিস্টিক বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আই কন্ট্যাক্ট কেন খারাপ কম হতে পারে আমরা আলোচনা করলাম। কি করতে পারি আমরা আই কন্ট্যাক্ট ইমপ্রুভ করানোর জন্য? দ্য মেথডস, আপনাদের স্পেশাল এডুকেটররা অনেক মেথড করেন, আপনারা দেখবেন, সেগুলো আপনাদের বলেও দেবেন হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু ডু। আমি এখানে শুধু কতগুলো টিপস দেব যে কিভাবে আমরা এগোবো। প্রথম কথা, এনগেজ উইথ দ্য চাইল্ড। বাচ্চার সঙ্গে বাচ্চার জায়গায় গিয়ে মিশে যেতে হবে, তবে আই কন্ট্যাক্ট ইভোক করা যাবে। প্রথমে আমি বলেছিলাম আমরা কেন আই কন্ট্যাক্ট করি, টু এনগেজ উইথ সামওয়ান। এখানে আই কন্ট্যাক্ট হচ্ছে না, স্টার্ট উইথ এনগেজমেন্ট, আই কন্ট্যাক্ট আসবে। হোয়াট উইল ইউ ডু? কাম ডাউন টু হিজ আই লেভেল, তার চোখের লেভেলে নেমে আসতে হবে, দিয়ে তার দিকে তাকাতে হবে। তা আমার দিকে তাকাও বলে জোর করলে হবে না, আপনাকে যেতে হবে তার চোখের লেভেলে। তাকিয়ে কি করবেন? তাকিয়ে বকুনি দেবেন বা তাকিয়ে একটা অর্ডার দেবেন না, স্মাইল অ্যাট হিম, হাসুন, মুখটা আনন্দপূর্ণ করুন, অ্যানিমেটেড, লাইভলি, জীবন্ত, ব্রাইট ব্রাইট কালারফুল একটা অ্যাপিয়ারেন্স, যাতে বাচ্চা অ্যাট্রাক্টেড হয় আপনার দিকে তাকাতে। এবং যখন তাকাবে তখন বাচ্চা যেটা করতে চাইছে বা সেইটাতে রেসপন্ড করুন, তবে ওটা মিনিংফুল হবে। বাচ্চা হয়তো
গাড়ি নিয়ে খেলতে চাইছে, আপনি তখন তার দিকে তাকিয়ে আপনি বললেন চলুন আমরা ব্লকস নিয়ে খেলবো, চলো আমরা ব্লকস নিয়ে খেলবো, তাতে কিন্তু আই কন্ট্যাক্টটা সাস্টেইনড হবে না। গাড়ি নিয়ে খেলতে চাইছে, ওর সাথে গাড়িটা নিয়েই খেলুন। ও যে স্টিমুলাসটা দিচ্ছে, ও যে স্টিমুলাসটা এনজয় করছে, সেইটাই করুন। আই কন্ট্যাক্টটা হলো, এবার আস্তে আস্তে নেক্সট কাজে যাবেন। আর মনে রাখবেন, ডু নট ফোর্স হিম টু লুক অ্যাট ইউ। জোর করে আমার দিকে তাকা বলে আই কন্ট্যাক্ট হয় না, আই কন্ট্যাক্টটা ভেতর থেকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আর মনে রাখবেন, আই কন্ট্যাক্ট ইজ নট আওয়ার গোল। The goal is to improve communication and social skills. So we will work on improving eye contact. But remember, eye contact is not our goal. The goal is to improve communication and social skills. Thank you.